Hello friends, let's discuss very important topic related to equilibrium again, that is beam reactions. See, from examination point of view, I am making this video because many times the question is coming on to find the reactions for a given beam. In lecture, we have discussed about types of beams and types of supports. So, I request you to prepare a theory question on types of beams and supports, right? So, have a diagrams, write 2-3 lines about that particular type of beam and supports, and justify the question for 6 marks. So, there may be chances for theory question and numerical also. So I am making you prepare for numerical question. So let's discuss. So what we will do, we are using equilibrium equations, okay, and we will try to explore how equilibrium equation can be used for non-concurrent force system or general force system. In previous video I had discussed equilibrium equation application to the concurrent force system, right? So we know that for non-concurrent or general force system there are three equilibrium equations, that is summation of fx equals to 0, म्हणजेच summation of all the forces, जे काही forces x डायरेक्शन मध्ये असतील त्याला आपल्याला 0 शी इक्वेट करायचं आहे. Similarly, summation of Fy is equals to 0. It means all the forces in y direction, that is vertical forces. Y means vertical, right? So x we are considering horizontal and y we are considering as vertical. So x and y, okay, with respect to axis system. Then third equation, that is summation of moment is equals to 0, because this is a non-concurrent force system. ही non-concurrent force system आहे, म्हणून इथं हा थर्ड इक्वेशन आहे, राईट. कॉन्करंट फोर्स सिस्टममध्ये फक्त दोन इक्वेशन यूज होतात, समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाय, कारण तिथं मोमेंट राहतच नाही. बट इथं मोमेंट प्रेझेंट असतो कारण ही जनरल फोर्स सिस्टम आहे किंवा नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टम आहे. सो देर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ अ मोमेंट अँड हेन्स वी मस्ट हॅव the third equation, right, that is summation of moment is equals to 0. हे तिन्ही इक्वेशन यूज करून आपण अननोन्स फाइंड करू शकतो. सो लेट्स ट्राय वन प्रॉब्लेम. सो इथं मी प्रॉब्लेम दिलेला आहे, फाइंड सपोर्ट रिॲक्शन्स फॉर द बीम लोडेड अँड सपोर्टेड ॲज शोन इन फिगर. इथं ही कोणत्या टाईपची बीम आहे? ही आहे ओव्हरहँग बीम. ओव्हरहँग बीम आपल्याला माहिती आहे, सिम्पली सपोर्टेड बीम असते, कॅन्टिलिव्हर बीम असते, ओव्हरहँग बीम असते, फिक्स टाईपची बीम असते. ओके, अशा वेगवेगळ्या टाईपच्या बीम आपण स्टडी केलेल्या आहेत. त्यातली ही आहे ओव्हरहँग बीम, कारण इथं हा ओव्हरहँग आहे बीई, राईट, म्हणून याला ओव्हरहँग बीम म्हणतात. Okay, so at A support is hinge support, at B support is roller support. So from symbol you can understand the name of support or type of support. So at A there is a hinge, at B there is a roller. So three forces are given: 16 kilonewton, 10 kilonewton and 3 kilonewton, and their distances are also mentioned, okay, 1 meter, okay, each. So A to C is 1 meter, C to D is 1 meter, D to B is 1 meter and B to E is also 1 meter. So this is the given problem, given diagram, okay, and you have to find the support reaction. Okay, so we have to use the equilibrium equation, as this is general force system or non-concurrent force system. Okay, we have to use three equations, right, and using these three equations we can find the reaction at A and B. So for this, the first thing what we have to do is we have to draw the free body diagram. आपल्याला फ्री बॉडी डायग्राम काढावे लागेल.
फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजे काय? फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजे अशी डायग्राम जी आयसोलेटेड असेल, ओके, आणि त्या डायग्रामवरती आपल्याला फोर्सेस आणि रिॲक्शन्स दाखवायचे असतात. सो व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू सेपरेट दिस बीम फ्रॉम द सपोर्ट्स. आपल्याला ते सेपरेट करायचे आहे, ओके, आणि या सपोर्टच्या ठिकाणी आपल्याला रिॲक्शन्स दाखवायचे आहे. आणि म्हणून आपल्याला हे माहिती असणं आवश्यक आहे की जिथं हिंज सपोर्ट असतो तिथं किती रिॲक्शन्स असतात. तर आपल्याला माहिती आहे हिंजवर 2 रिॲक्शन असतात, राईट, व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल. ती आपण डायग्राममध्ये दाखवूच आता. अँड ॲट रोलर सपोर्ट देर इज 1 रिॲक्शन ओनली, ओके, दॅट इज व्हर्टिकल बिकॉज इट इज अ रोलर सपोर्ट, राईट, and hence only 1 reaction will be present. So here I have drawn FBD for a given beam. So what I have done, I have separated the A support and in place of A support I have replaced it with reactions, vertical reaction आणि horizontal reaction. Vertical reaction VA नी इंडिकेट केली आहे, horizontal reaction HA नी इंडिकेट केलेली आहे. तसंच ॲट बी सपोर्ट ॲज इट इज अ रोलर तिथं एकच व्हर्टिकल रिॲक्शन असेल म्हणून त्याला या पद्धतीने दाखवलं आहे. डायरेक्शन ॲज्युम केलेली आहे. आय डोंट नो ॲट प्रेझेंट की तो अपवर्ड आहे की डाऊनवर्ड आहे, टुवर्ड्स राईट आहे याचे की टुवर्ड्स लेफ्ट आहे, हे सध्या तरी माहीत नाही. म्हणून हे आपण ॲज्युम करायचं, जसं सुटेबल वाटेल अपवर्ड, डाऊनवर्ड, राईट, लेफ्ट तुम्ही ॲज्युम करू शकता, राईट. ते तुम्हाला माहिती आहे कसं ॲज्युम करायचं. देन आय हॅव शोन ऑल द फोर्सेस ॲज इट इज विदाऊट चेंजिंग इट्स पोझिशन. 1 मीटरवरती सर्व फोर्सेस दिलेले आहे, ते ॲज इट इज इथं लिहायचे. आता आपण इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करून आपल्याला अननोन्स काढायचे आहे, दॅट इज VA अँड VB, राईट. सो लेट अस मूव अहेड. सो first equation I am going to write, that is summation of fx is equals to 0. This is the first equilibrium equation. So what is force in x direction in this diagram, in this FBD? There is only HA, right? There is no another horizontal force in the beam, right? So I can write HA equals to 0. So this is my first answer. So HA I got 0 because there is no any another force, horizontal force in the beam, and hence HA simply becomes 0. I hope it is clear to you. Second equation, summation of Fy is equals to 0. Summation of Fy equals to 0 means what? The summation of all the vertical forces is equals to 0. Now I have to assume the sign convention. So what I am going to do is upward I am going to take positive and downward force I am going to take negative. So this is my sign convention, right? So let us have equation. So VA is upward, VB is upward, right? 16 kilonewton, 10 kilonewton and 3 kilonewton, all the 3 forces they are downward. So just add with their sign. So upward means positive, so VA plus VB, right, minus, because other forces are downward, so minus 16 minus 10 and then minus 3. So this is 3 kilonewton, so I am writing here, and that is equals to 0. So what I will get, VA plus VB, these all numerals value I am going to take on the left hand side. So त्याला मी right hand side ला मी घेऊन जातोय. So that is minus 16 minus 10, that is 26, 29. So minus 29 ते राईट हँड साईडला शिफ्ट झालं तर तो होईल प्लस, सो दॅट इज 29. सो दिस इज सेकंड इक्वेशन.
because at present I am not knowing VA and I am not knowing even VB also. तुम्ही याला RA RB पण म्हणू शकता. इथं मी याला ही VA म्हटलं आहे, डोंट गेट कन्फ्यूज. याला तुम्ही RA पण लिहू शकता, राईट. आणि इथं याला VBच्या ऐवजी याला तुम्ही RB पण लिहू शकता. इट इज अप टू यू, राईट. इट इज व्हेरी सिम्पल. These are all nomenclatures, so you can have your own nomenclatures, there is no problem. So now it means we need one more equation to have these two unknowns, right? So what I can do, I can take the help of moment equation using Varignon's theorem or a theorem of moment, right? So summation of moment at any point is equals to 0. So what I am going to do is I am going to consider the A point as a reference point. ओके, या बीममध्ये तुम्ही बघू शकता हा A पॉईंट आहे. मी काय करेल, या सर्व फोर्सेसचा आणि रिॲक्शनचं अबाउट A मोमेंट घेणार आहे आणि त्याला इक्वल्स टू 0 करणार आहे, राईट. सो काय होईल मग, VAचा मोमेंट अबाउट A काहीच नाही, कारण डिस्टन्स 0 आहे. प्रिवियस प्रॉब्लेममध्ये पण आपण बघितलं होतं, राईट. सो VA मल्टिप्लाय बाय 0. देन we can take moment of 16, then 10, then VB, and then 3. So we will see one by one and we will write here. So summation of moment about A is equals to 0. This is my third equation, equilibrium equation, and I have to assume the sign convention. So clockwise as usual it is positive and anti-clockwise negative. This is my sign convention, right. So what we are going to get, moment of VA about A is 0. So VA into 0, and no question of sign because it is 0 only, so no need to write plus or minus anything. Then let us talk about 16 kilonewton force and its moment about A. त्याचा मोमेंट आपल्याला A भोवती घ्यायचा आहे. काय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे मग 16 साठी, that is 1 meter. So 16 into 1. How it is rotating about A? A वर फिंगर ठेवा आणि 16चा तो कसा रोटेट होतो आहे ते बघा. So that is clockwise. Similarly 10 is also clockwise. VB is anti-clockwise. 3 is clockwise. So likewise you have to take the sign convention. So 16, so that is clockwise, so plus 16 multiply by 1. Similarly plus for 10 kilonewton, now perpendicular distance is not 1. Don't make this mistake. The perpendicular distance is up to A from the force under consideration. ज्या फोर्सचा आपण मोमेंट घेतो आहे तिथपर्यंतचा तो परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असेल, राईट. So here perpendicular distance is 1 plus 1, 2. So it is 10 into 2. So plus 10 multiplied by 2. Got it? So next, now we will take the moment of VB about A. So it is anti-clockwise and the distance, perpendicular distance between A to B is 3 meter, right. A to B is 3 meter, it is given. So it is anti-clockwise, so minus VB multiply by 3, right. Then next force is 3 kilonewton force. So the perpendicular distance up to A is how much, can you tell me? So it is 1 plus 1 plus 1 plus 1, it is total 4. तर A to E हा जो काही डिस्टन्स आहे तो आहे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स अँड दॅट इज इक्वल्स टू 4 मीटर. ही चुका करू नका. आपण मोमेंट एच्या भोवती घेतो आहे, बीच्या भोवती नाही. जर बीच्या भोवती घेतला असता तर 1 मीटर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असता. आता ॲट प्रेझेंट आपण सर्व मोमेंट एच्या भोवती घेतो आहे, म्हणून काय होईल 3 into 4 and that is clockwise, right. So I will write plus
3 multiplied by 4. And as per the equilibrium equation, summation of moment is equals to 0, and hence I am writing equals to 0. Simplifying this and solving using calculator, 16 into 1 plus 10 into 2, right, plus 3 into 4. So I am getting minus 3 VB plus 48 equals to 0. Or I can write minus 3 VB, 48 I am going to take on right hand side, so that is minus 48. So minus minus got cancelled, and hence VB is equals to 48 divided by 3, and that is 16 kilonewton. And as it is plus, it means my assumed direction of VB is correct. So VB I assumed upward initially, and I got plus, hence sign convention I have assumed is correct. Now substituting VB in equation number 2, you can see here we have VA plus VB equals to 29. So now we got VB here, so substituting in, or I can write like this, substituting VB in equation number 2, right, specify each and every line, right, mention there what you are doing. So whatever you are doing, just write there, लिहायचं ते व्यवस्थित की काय करताय तुम्ही. Okay, so it will be very clear to the person who is evaluating your answer book. So VA आपल्याला काढायचं आहे, VB आपण काढला आहे, प्लस 16 इज इक्वल्स टू 29. सॉल्विंग दिस VA इज इक्वल्स टू 29, हा प्लस 16 इकडे येईल, मायनस होईल, आणि so we are going to get 29 minus 16, sorry 16, so that is 13 kilonewton. This is also plus, it means assumed direction of VA is also perfect. You can see here I have assumed initially VA as upward, इथं upward मी assume घेतलं होतं, assume केलं होतं, and that is coming to be true because I got plus 13 kilonewton. जर मायनस आलं असतं तर माझी डायरेक्शन मी चेंज केली असती, बट देर इज नो नीड. सो दिस इज वॉट एक्सपेक्टेड टू फाइंड द रिॲक्शन. इथं विचारलं होतं प्रॉब्लेममध्ये, फाइंड द सपोर्ट रिॲक्शन्स, ओके, फॉर द बीम लोडेड अँड सपोर्टेड ॲज शोन इन फिगर. सो आय हॅव जस्टिफाईड द आन्सर अँड आय गॉट VA equals to 13 and VB equals to 16. You can check this, तुम्ही याला चेक देऊ शकता. So what you can do, just add 16 plus 13 and it must be equals to the total load on the beam, and total load on the beam is 29 kilonewton. You can see here 16 plus 10 plus 3. So the total load ची जी टोटल फोर्सची जी टोटल होत आहे ती होते आहे 29 kilonewton, आणि VA प्लस VBची जी टोटल होत आहे ती पण 29 kilonewton व्हायला पाहिजे, आणि ती होत आहे. याचा अर्थ आपले आन्सर करेक्ट आहेत, हे आपण कन्सिडर करू शकतो. राईट. थँक्यू.